సెల్ఫ్ జాయిన్, వీఆర్ లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్ ద సెల్ఫ్ జాయిన్ రైట్. సో మనకి ఇప్పుడు సెల్ఫ్ జాయిన్ తెలియాలి అంటే ఏం చేయాలి అని అంటే టెంపరీ నేమ్ అంటే ఏంటో తెలియాలి ఫస్ట్. ఓకేనా? ఫస్ట్ టెంపరీ నేమ్ అంటే ఏంటిది? ఫస్ట్ థింగ్, what is the temporary name means, we are have the original name for table, for original name for table. So we are creating the temporary name for that using alias keyword. How it will be, we will see today. అమ్మా, నాకు ఫోన్ చేస్తే మెంట అరే తున్నపోతా. బ్రష్ నీ ముందే తీసి చేసుకోకూడదు ఏంటి? అబ్బాయి ఏంటమ్మా ఇల్లు? తలుపుతీ మనం రే ఒకసారి తలుపుతీరా. ఏదో డిస్టర్బెన్స్ నాకు. లేవు, బయటికి వెళ్ళిపో. నడువు. Sorry for interrupt, guys. What is SQL alias? Okay, so what is SQL alias means, already we have the name, for that, any table, something, any table column. So what we are doing, we are assigning the temporary name for that. Okay, so in SQL and alias is a temporary name assigned
to a column, to a column or table. Okay, column kaina, table kaina. Okay, it improve readability. Okay, ఎలా సింటాక్స్ వి విల్ సి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ నేమ్ ఇచ్చుకున్నాను టేబుల్కి, కాలమ్ నేమ్ అనేది ఫస్ట్ నేమ్ ఇచ్చుకున్నా, దాన్ని ఎలియాస్గా చేంజ్ చేస్తున్నా. ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎలియాస్ చేంజెస్ హియర్. యాజ్ కీవర్డ్ అని వాడుకొని, ఎలియాస్ని యాజ్ కీవర్డ్ అని వాడుకొని నేమ్ కిందికి చేంజ్ చేస్తున్నా. ఓకేనా, అలానే లాస్ట్ నేమ్ కూడా, లాస్ట్ నేమ్ సేమ్ ఈస్ alias. No, it is alias or alias. alias. ఓకే, మ్యామ్ ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చారుగా మ్యామ్ ఈ టాపిక్ గురించి 50 క్వశ్చన్స్ లో క్వశ్చన్ ఉంది. ఉంది, ఒకటి ఉంది, చెయ్యండి. ఓకేనా, ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా సెల్ఫ్ జాయిన్కి మనము టెంపరీ జాయిన్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తామన్నమాట. సో దానికంటే ముందు మనకి ఇది తెలియాలి. సో ఇది తెలియకపోతే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. దీనికి కూడా నేను లాస్ట్ అని పెట్టుకుంటున్నా, లేదంటే సర్ నేమ్ అని పెట్టుకుంటున్నా. ఓకేనా, సో ఎగ్జాంపుల్లో ఎలా చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం. ఇది ఆల్రెడీ ఉన్నదే తీసుకుంటాను డేటాబేస్, మళ్ళీ క్రియేట్ చేయడం ఎందుకు. వేర్ కండిషన్స్ తీసుకుంటాను. సో వాట్ ఈస్ అవర్ డేటాబేస్? ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తున్నాం మనము, క్రియేట్ డేటాబేస్. తర్వాత దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం, క్రియేట్ ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. దాని తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం, ఆ డేటాని ఫెచ్ చేసుకుంటున్నాం. ఆ ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ డేటా కోసం ఇవన్నీ వాడుతున్నాం మనం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వి విల్ సీ. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్, వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్ హియర్? టేబుల్ నేమ్ ఏం పెట్టుకున్నాం మనం ఇక్కడ, ఎంప్లాయీస్. ఫస్ట్ ఇది యూజ్ చేసుకుంటాను. హియర్ ద టేబుల్ నేమ్ విల్ బి ద ఎంప్లాయీస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ డేటా. ఫస్ట్ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నా చూడండి, ఇక్కడ శాలరీ అనేది ఉంది కదా, శాలరీ కోసం చూస్తున్నా చూడండి. సెలెక్ట్ ఫస్ట్ నేమ్ ఉందా, ఫస్ట్ నేమ్ యాజ్, నేమ్ని యాజ్ కింద మార్చేసుకున్నాను, యాజ్. ఓకే, శాలరీ, ఫస్ట్ నేమ్ అని పిలవడానికి నాకు పెద్దగా అనిపిస్తుందని చెప్పేసి ఆ ఫస్ట్ నేమ్ని నేను యాజ్గా మార్చేసుకున్నాను. మళ్ళీ యాజ్ని మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఈ శాలరీని కూడా నేమ్ చేంజ్ చేసేసుకుంటున్నాను, దాన్ని మంత్లీ శాలరీ కోసం, యాజ్ మంత్లీ శాలరీ, యాజ్ మంత్లీ శాలరీ. ఓకేనా, ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నాను ఈ 2 కాలమ్స్, ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ నుంచి. ఓకే, సో we will see.
ఇక్కడ చూడండి ఏమైంది, ఫస్ట్ నేమ్ ఇట్ విల్ చేంజెస్ ఇంటూ నేమ్ అండ్ శాలరీ ఇట్ విల్ చేంజెస్ ఇంటూ మంత్లీ శాలరీ. మారిందా? Yes. But main goal is to just make the name short. That's it by using alias. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. Okay. రియల్ టేబుల్ ఇది అలియాస్కి మార్చుకున్నాం కదా ఫస్ట్ నేమ్ అని చెప్పేసి. యాక్చువల్గా ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందనంటే ఒక్కోసారి మనకి నేమ్స్ అనేవి పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి, క్వేరీస్ కూడా చాలా పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి. సో అస్తమాటు Okay. మనము రాయాలి అని అంటే ఫస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ అని రాసుకొని వెళ్ళాలి అంటే చాలా కష్టము. సో దాన్ని మనము షార్ట్గా యాస్ పెట్టుకొని నేమ్ కిందకి మార్చేసుకుంటాం. Okay. Next time when we want to perform some query, directly we can use name. ఎగ్జాక్ట్లీ. జస్ట్ మనము అలియాస్ అనేది టేబుల్ నేమ్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా. టేబుల్ నేమ్కి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. టేబుల్ నేమ్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు, కాలమ్ నేమ్స్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ మనం అలియాస్ యూజ్ చేయలే కదా, ఓన్లీ యాస్ వాడినాము. కీవర్డ్ కదమ్మా అది. ఇక్కడ అలియాస్ అని చెప్పాను, అలియాస్ అంటేనే యాజ్ అని అర్థం. ఓకే. అలియాస్ అని అంటే యాజ్ అని అర్థం. ఓకేనా? ఓకే, మీనింగ్ వచ్చేసి అలియాస్, బట్ వి విల్ రైట్ ఇట్ యాజ్ యాస్. యాజ్. అర్థమైందా ఇప్పుడు? ఎవ్రీవన్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ రైట్? Yeah, just Yes, ma'am. ఇక్కడ చూడండి ఇంకో క్వెరీ రాస్తాను. సెలెక్ట్ టేబుల్ చేంజ్ రాయండి మేడం. టేబుల్ నేమ్. ఓకే. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ వాడతాం కదా, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వాడతాం కదా. సో డైరెక్ట్గా నేను ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ ఉంది కదా, దాన్ని నేను డాట్, ఓకేనా, ఎంప్లాయీస్ని ఈ డాట్ అని పెట్టుకుంటున్నా. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, ఫస్ట్ నేమ్, ఓకే ఫస్ట్ నేమ్ అని పెట్టేసుకుంటున్నా. ఫస్ట్ నేమ్ కామా, ఇక్కడ ఈ అంటే ఏంటి, మళ్ళీ టేబుల్ నేమే కదా, ఈ శాలరీ, ఈ డాట్ శాలరీ. ఆల్రెడీ ఇది మనం ఒకసారి చెప్పాను నేను ఐడియా కోసం ఇలా ఉంటుంది అనేసి. ఈ డాట్ శాలరీ. ఓకే, ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి మారుస్తున్నాం మనం ఇది, ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్. ఎంప్లాయీస్ నేమ్ అని ఏమని అసైన్ చేసుకున్నాం, But యాజ్ when we have like two tables with employee and employee data, two tables. But if we use E, how it works? యా యూ కెన్ చేంజ్ ఇన్ టు డాట్ ఈ. ఇక్కడ అదే రాశాను కదా, I mean, వెయిట్ సెకండ్ మా. let's say that we have two tables. One is table one name is employees and table two name is employee data. If we use same query, select E dot first name. Yes, exactly. From which table it will? No. You have the table name. One is employee, next one is students, right? You can use No. the two table names. That is S, that is E. Two different names over there. What is my doubt is? Present ఇప్పుడు నాకు two tables ఉన్నాయి. I didn't get you. Two tables of first table name employee. Mm. Employees or employee something. Mm.
సెకండ్ టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి ఎంప్లాయీ డేట్. మ్మ్. రెండింటికి స్టార్టింగ్ లెటర్ ఈఈ. మ్మ్. రెండిట్లలో ఫస్ట్ నేమ్. కానీ మీరు అక్కడ ఏం చేస్తారంటే రెండిట్లలో ఫస్ట్ నేమా, అలాంటి సినారియోస్ రావు మనకి. రావు అట్లాంటి సినారియోస్ రావు. కాలం నేమ్స్ అనేవి డిఫరెంట్గానే ఉంటాయి 2 టేబుల్స్లో. యాక్చువల్గా ఇంకొకటి ఏం చేస్తామని అంటే మనము జాయిన్స్లో పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు మాత్రము మనం ఎక్కువ తీసుకునేది ఏంటంటే ఇన్నర్ జాయిన్. ఇంకొకటి ఏంటిదంటే ఫుల్ జాయిన్స్లో మాత్రము 2 టేబుల్స్ కాదు టూ టేబుల్స్ మెర్జ్ చేయాలన్నా ఏదో ఒక టేబుల్ కాలం కామన్ ఉండాలి కదా. అవును కదా, ఒక్క నిమిషం ఉండండి. ఇలాంటి డౌట్ నాకు ఇప్పటి వరకు మేము యూజ్ చేయలేదు. ఓకే, అది కూడా మనం చేయొచ్చు అంట. యాక్చువల్గా ఉండండి, ఫస్ట్ ఇది చెప్పేస్తాను. ఫర్ కాలమ్స్ for table. ఓకే, హియర్ అక్షయ్ మీరు అడిగింది ఏంటిది? 2 టేబుల్స్ ఉన్నప్పుడు కదా. టూ టేబుల్స్ ఉండి సేమ్ మీన్స్ ఎంప్లాయీ అండ్ ఎంప్లాయీ డేటా రెండు ఈతోనే స్టార్ట్ అయితే మనం క్రియేట్ చేయాలి ఇప్పుడైతే. సరే, నేను నార్మల్గా సింటాక్స్ చెప్తా చూడండి. ఇక్కడ సెలెక్ట్, సపోజ్ ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకుంటున్నామో స్టూడెంట్ డేటా. ఓకే, డేటా name as ఇక్కడ కామన్గా మనకు ఉంది కోర్స్ ఐడి కదా. ఈ కోర్స్ ఐడి దానిపైన పర్ఫామ్ చేద్దాం ఇప్పుడు. ఓకేనా? సో సెలెక్ట్ ఎస్ నేమ్. సపోజ్ ఇక్కడ నేమ్ అనేది లేదు. ఒక సెకండ్ ఉండండి, క్రియేట్ చేస్తాం మనం టేబుల్. ఓకే, క్రియేట్ డేటాబేస్ నేమ్ స్కూల్ DB. ఓకే, so I'm going to use this school DB now.
After that, create table students. Okay, id. Okay, id will be the int here. Next, primary key. Primary key and name varchar. Okay, here it will be 50. Class id, it will be also the int. Okay, next I'm going to creating another table, that will be the classes. Create table class id int primary key. And name varchar. Okay, I'm going to creating these tables at a time. I'll do one thing. I will take the same. Okay, I will do one thing. Same letter. Same starts with a letter. Here I'm going to take the staff as well. Same alphabet. Okay. Staff. So what we have the tables here, select star from students, I think students table, students. Next, select star from staff. Okay, we have created the two tables here. The common id is id and id. So I'm going to perform alias here. So I'm going to writing the name here, that will be select using alias sa. One is I'm taking here. Next, amount is not there here, right? So But we didn't use anything like same in alias student or something, right? Or it will fetch. sorry. We didn't use any alias here, right?
like for students essay or staff essay. No, we will use. For student, We didn't use that essay alias, right? Alias. yeah, we will use. Alias, we will use here. Okay, I'm taking first student table name. I'm going to mentioning here. Okay, and here I'm taking the name as student name for student name. Okay, after that class class dot, this is a class, right? No, staff I have taken, I think. Here I'm mentioning the table name and column name. Here what I'm taking from student name. Wait a second, I confused here. I didn't fetch the data here, right? Guys, I didn't fetch the data here. First, I need to take the data. Insert into students. That will be the name, ID name, and class ID, right? Class ID. Okay. Values. టేబుల్ నేమ్ చేంజ్ చేయడానికి డేటా ఫెచ్ చేయకున్నాం కదా. టేబుల్ నేమ్ చేంజ్ చేయడానికి మరి దాంట్లో ఉన్న సేమ్ ఐడి తీసుకోవాలని అన్నారు కదా, సేమ్ కాలమ్ నేమ్స్ దాంట్లో ఉన్న ఇప్పుడు 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 మీరు ఎస్టీయూ నేమ్ యాజ్ స్టూడెంట్ నేమ్ అన్న దాని తర్వాత ఎస్టీయూ నేమ్ యాజ్ స్టూడెంట్ స్టాఫ్ నేమ్ అని తీసుకుంటే టేబుల్ నేమ్ చేంజ్ అయిపోతుంది. కానీ డేటా కావాలి కదా మనకి, డేటా ఫిల్టర్ అనేది ఎలా చేస్తారు మళ్ళీ? అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నంత వరకు అయితే ఓన్లీ టేబుల్ నేమ్ చేంజ్ చేయడం అంతే కదా, దానికి వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేయడం అవసరం లేదని చేయాలి. ఓకే, తర్వాత మళ్ళీ కావాలి కదా మళ్ళీ మనకి. సేమ్ ఐడి ఉన్నప్పుడు కదా మళ్ళీ.
I'm going to creating editor one data. 3 rows fetched here. Okay, and I'm going to change the name here. That will be select student dot name. Okay, and as here student name I given, I think. Student name and staff dot name. Okay, as staff name from students. మేడం నేమ్ చేంజ్ చేయలేదు, స్టాఫ్ రెండు సేమ్. Okay, as st. Okay, here I'm performing one join to staff as staff on student class id equal to student, sorry, staff. I have taken student here, and staff dot id, the same columns and same ids, the same columns and same data. I'm going to take here the same names with the same name, same alphabetical names. It will start with the S and S. You will see, yeah, class id, this will be the. So student name and staff name, it will change into the name. The syntax, I will tell you the syntax for this. So here you can perform using alias joins as well. Using mainly we will use this one in self join. Why? Because here we don't have any, here we don't have the two tables, only one table. We are performing the, we are taking the డూప్లికేషన్ ఆఫ్ జాయిన్స్. ఏంటంటే దీంట్లోని మనకి 2 టేబుల్స్ అనేవి ఉండవు. సెల్ఫ్ జాయిన్లో ఉన్న టేబుల్నే మనము టెంపరీ నేమ్గా తీసుకొని 2 టేబుల్స్ అనేవి పర్ఫామ్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా? సో వీ విల్ సీ హౌ ఇట్ విల్ బి. వాట్ ఈస్ సెల్ఫ్ జాయిన్ హియర్? వాట్ ఈస్ సెల్ఫ్ జాయిన్?
here a table join itself by treating is as two different tables. Different tables like ఎలా అంటే ఇక్కడ మనం ఇది ఒరిజినల్ టేబుల్. సో దీనికే మనం ఏం చేస్తామంటే దీనికే ఇంకొకటి క్రియేట్ అవుతుంది. సో దీని నుంచి ఇంకొకటి తీసుకుంటాం. సో ఇది అనేది ఏంటిదంటే ఒరిజినల్ వన్. సో ఒరిజినల్ వన్ ఇట్ విల్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ టూ టేబుల్స్. ఉన్న దానిపైననే ఇంకొకటి మనం పర్ఫామ్ చేసుకుంటున్నాం. ఏం యూజ్ చేసి? యాజ్ యూజ్ చేసి. సో alias యూజ్ చేసి. ఓకే, ఆర్ యూ గెట్టింగ్ మై పాయింట్ ఇన్ సెల్ఫ్ జాయిన్ గైస్? I think you are people little bit confused. అర్థమవుతుందా? కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారా ఎక్కడైనా? గైస్, కృష్ణ అర్థమవుతుందా? కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారా ఎక్కడైనా? అయింది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారా? లేదు మేడం, అర్థమైంది. అర్థమైంది కదా. ఏం లేదమ్మా, ఉన్న టేబుల్కైనా కాలమ్కైనా సరే మనకి ఎప్పుడైనా సరే రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్లో పెద్ద పెద్ద నేమ్స్ యూజ్ చేసి రాయాలని అంటే చాలా కష్టం. అందుకనే ఉన్నదానికి జస్ట్ టేబుల్ నేమ్ అయితే ఈ డాట్ తోటి మెన్షన్ చేస్తాము. నార్మల్గా కాలం నేమ్స్ అయితే మాత్రం యాజ్తోని మెన్షన్ చేసుకుంటాం. మెన్షన్ చేసుకొని టేబుల్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకుంటాం. సో సెల్ఫ్ జాయిన్ అంటే ఏంటిది అని అంటే ఉన్న టేబుల్ పైననే పర్ఫామ్ చేస్తాం. డిఫరెంట్గా వేరే టేబుల్స్ తీసుకొని వచ్చి మనం ఏం పర్ఫామ్ చెయ్యం ఇక్కడ. ఓకేనా? ఆర్ యూ గెట్టింగ్ మై పాయింట్? యా, అభిరా, మధు, మాధురి, రమణ. మ్యామ్ క్లియర్ చేసి అండర్స్టాండ్ చేసి ఓకే, సెల్ఫ్ జాయిన్ చూద్దామా? నేను టైం ఇస్తాను. ఏం చేస్తారంటే ఈరోజు 50 క్వశ్చన్స్ కాకపోయినా పర్లేదు, డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చేస్తారనంటే దీంట్లో పర్ఫామ్ చేయండి జాయిన్స్ పైన. ఓకేనా? ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు మ్యామ్ లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ షుడ్ పర్ఫామ్ ఆన్ జాయిన్స్ మ్యామ్? నేను ఆ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను. ఆ క్వశ్చన్స్ ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలి ఏంటి అని చెప్తాను. వి విల్ సీ. సో సెలెక్ట్, ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ ద స్టూడెంట్ టేబుల్. ఇక్కడ సెలెక్ట్ స్టూడెంట్ టేబుల్ని S1 అని చెప్పి తీసేసుకుంటున్నాను. మళ్ళీ ఇంకొకటి నేమ్ అని తీసుకుంటున్నాను. ఓకేనా? స్టూడెంట్ నేమ్కి నేమ్ అని తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ యాజ్ స్టూడెంట్ ఉన్న టేబుల్ని ఇంకొక టేబుల్తో పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను. స్టూడెంట్ 1 నేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ S2 అంటే ఏంటిదంటే స్టూడెంట్ టేబుల్ని డూప్లికేషన్గా తీసుకుంటున్నాను దీంట్లో S నేమ్గా. ఓకేనా? యాజ్ ఇంకొకటి స్టూడెంట్ 2 నేమ్, ఒరిజినల్ టేబుల్ని డూప్లికేషన్ టేబుల్ ఇది. ఓకే, సో దీంట్లో S1 అనేది స్టూడెంట్ కదా. సో దీంట్లో క్లాస్ ఐడిని పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను. క్లాస్ ఐడి
నేమ్ ఎలా ఇచ్చుకున్నాను ఒక నిమిషం. క్లాస్ ఐడి ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నాను, స్టూడెంట్స్ని ఎలా చేంజ్ చేసుకున్నాను అని అంటే దీన్ని S1గా మార్చేసుకున్నాను, ఈ టేబుల్ నేమ్ని S1గా మార్చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ జాయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, దీన్ని జాయిన్ చేసేస్తున్నాను, S1ని S2ని డూప్లికేషన్ దాన్ని, దీన్ని జాయిన్. మళ్ళీ ఆ స్టూడెంట్ టేబుల్ని ఏం చేశానంటే S2గా మార్చేసుకున్నాను ఇక్కడ. ఓకేనా, S1 ఒకటి తీసుకున్నాను, S2కి ఒకటి తీసుకున్నాను, అంటే స్టూడెంట్ టేబుల్. నెక్స్ట్ ఆన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను. S1 క్లాస్ ఐడి ఈక్వల్ టు S2 డాట్ క్లాస్ ఐడి. ఓకే, సో ఐమ్ గోయింగ్ టు పర్ఫామ్ వేర్ కండిషన్. where S1 dot id greater than S2 dot id. ఇది క్లాస్ ఐడి కదా. కాలమ్ నేమ్ like this we have declared. Okay, here dot is the table name, right? So dot. Okay, we will see. ఉన్న టేబుల్ని టూగా చేంజ్ చేసేసాను. సో ఇక్కడ చూడండి, S1 నేమ్ S2 నేమ్ అయింది. ఇక్కడ ఈక్వల్ టు పెడతాను, ఇక్కడ ఏం లేదంట యాక్చువల్గా. సో S1 నేమ్ S2 నేమ్ క్లాస్ ఐడి. బట్ ఇక్కడ ఏం జరిగింది, నార్మల్గా అయితే వాట్ హ్యాపెన్ హియర్, నార్మలీ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద స్టూడెంట్ టేబుల్, దట్స్ ఇట్. బట్ వీ హ్యావ్ డివైడెడ్ ఇంటూ స్టూడెంట్ టేబుల్ని స్టూడెంట్ 1గా చేంజ్ చేసుకున్నా, స్టూడెంట్ 2గా చేంజ్ చేసుకున్నా. ఆర్ యూ గెట్టింగ్ మై పాయింట్ హియర్? సో రెండింటిలో కూడా కామన్ ఐడి ద సేమ్. అర్థమైందా? గైస్ అర్థమైందా? మళ్ళీ సరే చెప్తా చూడండి. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇది సెలెక్ట్ అంటే నార్మల్గా ఆల్రెడీ విన్నాం. బట్ ఇక్కడ ఏంటిదంటే ఇది S1 అంటే ఏంటిది, స్టూడెంట్ టేబుల్. ఇక్కడికి వెళ్ళి రాస్తాను అన్నట్టు. నేను ఏం టేబుల్ వాడుకున్నా అంటే స్టూడెంట్ అనేది వాడుకున్నా. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్, ద టేబుల్ నేమ్ విత్ ద స్టూడెంట్ ఐ హ్యావ్ యూస్డ్, స్టూడెంట్స్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటిదనంటే నేను టేబుల్ నేమ్ని మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నాను, కాలమ్ నేమ్ని మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నేను రెండు ఎట్ ఎ టైం మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఇది ఏంటిది అని అంటే ఇక్కడ క్వెరీ ఇక్కడ నేను ఇది రాస్తాను చూడండి. సెలెక్ట్ టేబుల్ నేమ్ ఇది. ఓకేనా, టేబుల్ ఇది సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబులే కదా క్వెరీ, నార్మల్గా ఇది టేబుల్. సో టేబుల్ డాట్ కాలమ్ నేమ్ రాస్తున్నాను ఇక్కడ. కాలమ్ నేమ్ యాజ్ ఏం చేస్తున్నాను, ఈ టేబుల్ని టేబుల్ 1గా తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ మ్యానిపులేట్ చేయాలి కదా, అందుకని T1గా తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే మళ్ళీ S2కి ఇక్కడ ఈ నేమ్ని ఏం చేస్తున్నాను అంటే స్టూడెంట్ నేమ్గా మార్చేసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ ఇది ఏంటిది, ఇప్పుడు నౌ దిస్ విల్ బి ద కాలమ్ నేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ దిస్ విల్ బి ద టేబుల్ 2. Are you getting my point, guys? This is the table 1, this is the table 2, T1 and T2. So
సో ఇక్కడ మెన్షనింగ్ ద సేమ్ నేమ్. ఓకే, దాన్ని ఇక్కడ నేను ఏం మార్చుకుంటున్నానంటే ఆ నేమ్ని స్టూడెంట్ 2గా మార్చేసుకుంటున్నాను. ఈ నేమ్ని స్టూడెంట్ 2గా మార్చుకున్నాను ఇక్కడ చూడండి. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమైంది, మళ్ళీ ఇక్కడ నేను వాట్ ఐఎమ్ డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ S1 నేమ్. సో S1 ఈ టేబుల్ దాంట్లో నుంచి S1 టేబుల్లో నుంచి కామన్ ఐడి తీసుకుంటున్నాను. క్లాస్ ఐడి అనేది కామన్ ఐడి తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ కామన్ ఐడి తీసుకొని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ కాలమ్ నేమ్స్ కన్వర్ట్ అయిపోయింది, టేబుల్ నేమ్స్ కూడా కన్వర్ట్ అయిపోయింది. కాలమ్ నేమ్స్లో ఏం కన్వర్ట్ అయింది, నేమ్ అనేది S1కి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం, మళ్ళీ నేమ్ అనేది S2కి కన్వర్ట్ చేసేసుకున్నాం. సో స్టూడెంట్ 1 నేమ్ స్టూడెంట్ 2 నేమ్కి కన్వర్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే స్టూడెంట్స్ టేబుల్ అంటే S1 నుంచి S2ని జాయిన్ చేసేస్తున్నాం. S1 S2ని జాయిన్ చేసేసి ఇక్కడ వేర్ క్లాజ్ అనేది పర్ఫామ్ చేసాం, అంతే. అర్థమైందా? ఇది చూడండి, సెల్ఫ్ జాయిన్ అనేది ఉన్న టేబుల్ పైననే డూప్లికేషన్ టేబుల్ని క్రియేట్ చేసి చేస్తున్నాం అక్కడ. ఆర్ యు గెట్టింగ్ మై పాయింట్? ఇది కొంచెం టఫ్గానే ఉంటుంది జాయిన్స్లో. ఎలియాస్ నేమ్స్ అవన్నీ తీసుకొచ్చి పెడుతున్నాం కదా, కొద్దిగా టఫ్గానే ఉంటుంది. ఒక 2-3 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అర్థమైపోతుంది, ఈజీగానే ఉంటుంది. సరే క్వెరీ చూడండి, చూస్తారా? అర్థమైందా కృష్ణ నీకు? కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంది కదా? కొంచెం కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారా? ఏం లేదు, ఒక 2 టేబుల్స్ ఉంటాయి కదా కృష్ణ, ఆ 2 టేబుల్స్లోని ఏం చేస్తున్నానంటే నేను టేబుల్ 1ని రీనేమ్ చేసుకుంటున్నాను, టేబుల్ 2ని రీనేమ్ చేసుకుంటున్నాను నార్మల్గా అయితే. కాకపోతే సెల్ఫ్ జాయిన్లో ఏంటి అంటే ఒక్క టేబుల్నే మనం తీసుకుంటాం, ఆ టేబుల్ని టేబుల్ 1గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం, టేబుల్ 2గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. దాన్ని క్వెరీ రూపంలో పెడుతున్నాం మనం. అర్థం కాలేదు కదా? మ్యామ్ ఎక్స్టెండింగ్ 1 టేబుల్ దాన్నే ఇంకొక టేబుల్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం మ్యామ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మా, ఇది టీ అమ్మ, నార్మల్గా ఇది ఒక టేబుల్ మనకు అంతే. ఈ టేబుల్ని ఏం చేస్తున్నానంటే నేను టేబుల్ 1గా తీసుకుంటున్నాను అండ్ టేబుల్ 2గా తీసుకుంటున్నాను. ఇదే సెల్ఫ్ జాయిన్. అర్థమైందా? ఇది ఒరిజినల్ టేబుల్, ఆ ఒరిజినల్ టేబుల్ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాను డూప్లికేషన్గా, టేబుల్ 1కి టేబుల్ 2కి. ఇది సినారియో యాక్చువల్గా. అర్థమైందా? ఒక్క టేబుల్నే 2 టేబుల్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటాను. ఓకే, అదే క్వెరీ రూపంలో పెడుతున్నాను. ఇక్కడ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది మీకు, ఎందుకంటే మనము ఇవి వాడినాం కదా, ఈ టేబుల్ నేమ్ టెంపరీ నేమ్స్ అవన్నీ వాడేటప్పటికి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది మీకు. బట్ చూడండి, ఇది అర్థం అవుతుంది. సింటాక్స్ రాసుకోండి ఫస్ట్, సింటాక్స్ రాసుకుంటే అర్థమవుతుంది. ఎనీ డౌట్స్? ఐ థింక్ ఇది డౌట్సే మీకు. ప్రాక్టీస్ చేస్తారా ఈరోజు? ఒకటికి 3 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చెయ్యండి జాయిన్స్. ఇన్నర్ జాయిన్ ఏం చేస్తారు? మనకి ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే ఏంటి నార్మల్గా చెప్పండి? మధ్యలో ఉన్న మ్యాచ్ అయిన డేటా ఫెచ్ అవుతుంది. మ్యాచ్ అయిన డేటా అనేది ఫెచ్ అవుతుంది. లెఫ్ట్ జాయిన్ అంటే
లెఫ్ట్ సైడ్ డేటా, రైట్ సైడ్ నుంచి మ్యాచ్ అయిన డేటా. ప్రింట్ అవుతుంది. రైట్ జాయిన్ అంటే రైట్ సైడ్ డేటా మొత్తం ప్రింట్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి మ్యాచ్ అయిన డేటా ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏముంటాయి మనకి, క్రాస్ జాయిన్ అంటే ఏంటిది, కార్టేషియన్ ప్రోడక్ట్ టైప్, అంతే కదా. క్రాస్ అవును. ఏమవుతుంది, 1 and 1, 1 and 2, 1 and 3 అలాగే అవును. వెళ్తుంది కదా. అవుటర్ నెక్స్ట్ ఇంకేంటిది మనము ఇంకా వాట్ ఈస్ వి లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్, అవుటర్ జాయిన్ ఉంటుంది కదా. దాన్ని లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్, రైట్ అవుటర్ జాయిన్ అంటాం మనం యాక్చువల్గా. ఇంకోటి ఫుల్ జాయిన్ ఏం చేస్తుంది, మొత్తం డేటా మొత్తం రెండు డేటా టేబుల్స్ మొత్తం ప్రింట్ అవుతుంది, డూప్లికేషన్స్ని ప్రింట్ చేయదు, నల్ వాల్యూస్ని కూడా ప్రింట్ చేస్తుంది, అంతేనా. ఇప్పుడు ఇందులో ఏం చేస్తున్నాం, సెల్ఫ్ జాయిన్లో ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనము సెల్ఫ్ జాయిన్లోని ఉన్న టేబుల్ని 2 టేబుల్స్కి కన్వర్ట్ చేసుకొని దాన్ని ఆ టేబుల్ నేమ్ని ఒకటే టేబుల్ నేమ్లో పెడితే మనకి కన్వర్ట్ అవ్వదు, కాబట్టి మనం దాంట్లో ఏం చేస్తున్నాం అంటే నేమ్ అనేది టెంపరీగా చేంజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే. ఓకే మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్, ఒకసారి చూడండి. ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఒకసారి సండే క్లాస్లో జాయిన్స్ మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా. ఓకే మ్యామ్. ఓకే.